kwamba mifuko huenda iko wazi na barabara pia huenda ni vigumu kidogo, basi tunakuletea burudani. Emmanuel Inonda yuko pale standby, hatakuwa na kuichezea ngoma ambayo utaweza kuitisha. Nambari ya SMS ni 22047 iko pale kwenye runinga yako. Lakini moja kwa moja tusije tukasahau kwamba kuna nyanja katika taifa letu na kuna taarifa kutoka nyanja mbalimbali na zinatuhusu sisi kama Wakenya, hivyo basi ni muhimu tuweze kuangazia. Naitwa Corazon Stefan, mwenzangu Emmanuel Terer ameweza kuondoka kidogo, lakini tayari naungana na marafiki zetu ambao pia ni wachanganuzi katika studio yetu, watakuwa wanachanganua pamoja nami hizi taarifa kutoka nyanja mbalimbali. Advice Mundalo, karibu sana, ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, is a political scientist. Welcome Advice. And then we have Frederick Sasa, the waterman, water engineer, ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, mzalendo, na pia mchanganuzi wa masuala ya kijamii. Welcome gentlemen. Na mtazamaji, katika ukurasa wa kwanza wa The Standard, basi wanasema kwamba outsider in government, wanaonyesha picha ya naibu wa rais Daktari William Ruto. Charles, njoo basi mtazamaji aweze kupata picha yake William Ruto, na kuonyesha, kwa sababu anaonekana kwamba hapa yuanywa maji, na inaonekana kwamba labda mwandishi alikuwa anataka kueleza kwa sababu amechemka sana, inabidi basi ajitulize na maji, na hiyo ndio picha iliyoko katika ukurasa wa kwanza wa The Standard. Katika ukurasa wa kwanza wa Daily Nation bado ni naibu wa rais Daktari William Ruto. Where was Ruto as Uhuru sacked the CSS? Bado picha yake naibu wa rais iko pale katika ukurasa wa kwanza, mwandishi akiuliza, je, alikuwa wapi wakati ambapo wale ambao wanahusishwa naye katika baraza la mawaziri walikuwa wakifutwa kazi. Aliyefutwa kazi ni CS Kiunjuri wa kilimo, aliyekuwa waziri wa kilimo. Kenyatta elbows Ruto takes over crucial ministries. Pia kuna picha hapa, picha ya Daktari Fred Matiang'i, picha ya Ukur Yatan wa Treasury, picha ya Peter Munya ambaye sasa ni CS wa kilimo, na James Macharia naye picha ya Rais Uhuru Kenyatta pale katika ukurasa wa kwanza. Ungana nami moja kwa moja kuchanganua masuala haya, na pia unaweza kupiga simu moja kwa moja, nambari ya simu iko pale chini kwenye runinga yako. Na karibu sana wenzangu. The first page of The Standard talks about job creation right there at the top. Can't find a job, state says it created 850,000 slots. Kwamba serikali inasema kwamba iliweza kubuni nafasi 800,000 na 50,000 za kazi. Tunajua kwamba agenda kuu za serikali ya Jubilee zilikuwa kuweza kuhifadhi uchumi ama kuweka uchumi katika hali ambayo inaweza kujiendeleza, sustainable development of the economy, but it has remained below 8% in terms of growth, and people have said that there are no job opportunities and all that. Is this accurate? Asante sana, lakini unajua mambo ya serikali ya Jubilee, from the beginning Jubilee has been a PR government. Yeah, they like figures and all those things. Kwa hivyo when they say kwamba wametengeneza kazi 850,000 job opportunities. 850,000 job opportunities. When those jobs are created, hizo kazi ni nyingi sana, to the extent hawahitaji kutuambia. Tutaona effect on the ground. Yeah? No. Hao wanasema wametengeneza kazi, lakini tukiangalia nchi inaendelea namna gani? Tukiangalia tunaona watu wanapoteza kazi. Tunaona the companies are closing down. Tunaona people are being fired every other day. Kwa hivyo there is no way. I think that is just a public relations statement from the government. It has very little reality check in it, because honestly it has not been felt. We cannot be having 850,000 jobs created. Na uchumi bado ni ile. The problems are still the same. And the young people outside here, when you go outside here, you'll find the reality on the ground. People from the universities, they have no jobs. So Jubilee should stop telling us about 850,000 jobs. This is the same government that has chosen to work on teachers. Unaona sahi, instead of employing teachers, wanafanya kitu inaitwa teacher internship. Yeah? So that wanaandika walimu kama interns. Kulipa walimu 15,000 shillings kama interns. Honestly, where is this country headed? From a state where we used to employ our teachers to a state where sasa walimu wakuwe interns. They're trying to reduce the number of the teachers who are outside, because the teachers who are outside are not employed. Too many. Kazi ya serikali sio kupunguza idadi ya watu ambao wako nje. Kazi ya serikali ni kuandika watu kazi.
We cannot just be reducing the numbers of people who are outside. Tomorrow they will start hiring people and paying them 8,000, 5,000 shillings in the name of, you see, we are reducing the number of people who are outside. Between being outside and being inside with 15,000, to me the difference is the same. Is the same, no. Yes. Sasa wakisema kwamba wamebuni nafasi za kazi 800,000. Ndo hali ilivyo halisi? Labda kwanza waliposema wamebuni that is 0.85 million. Wangetuambia pia zile kazi zimepotezwa ni ngapi. Sababu ukiangalia kila wakati hatujaona mtu yote ambaye anasherehekea kwa kupata kazi. Tumeona watu wakilalamika. Zile from the betting companies mpaka unakuja the sugar industries. Everywhere mpaka kuna kujizi na kumati zilianguka. Au ni watu wengi wamepoteza kazi. Labda ingekuwa wamesema 0.85 million jobs were lost, ningekubaliana nao. Lakini pia I came to learn that serikali ikisema imecreate jobs, huwa wanahesabu mpaka zile manual jobs. Zile manual jobs. Sababu wanasema kwamba nyingi zao zilikuwa katika informal sector. Hivyo basi labda mpaka zile unapata kama kuna construction ya barabara, wale vijana wameandikwa pale sijui kufanya nini, kuchimba mitaro, serikali hesabu hizo. So wakati mwingi unaona it's just a ridicule to the people, because uwezi ambia mtu umemcreate kazi ukipata whole graduate university ama college graduate anachimba mtaro alafu unasema umecreate kazi. People don't just want jobs. Tunahitaji zile kazi ambazo pia wenyewe tutasikia ziko satisfying. Ukifanya kazi unasikia ulienda shule kusoma umepewa kazi. Lakini hizi mambo ya serikali hii ni PR tu kutuambia wamecreate jobs, but in reality go to the ground. Uliza watu out of 10 rarely utapata mmoja na kuambia pata kazi in the last few months ama even the last 1 year. Serikali ya Jubilee ilipokuwa ikirithi uchumi kutoka kwa serikali ambayo ilikuwa inatoka serikali ya Kibaki, hali ya ukuaji uchumi ulikuwa katika mwelekeo wa juu. There was an upward trajectory. Na ukuzaji katika viwanda, industrialization, there was hope that it was also going upwards. Na walikuwa wameweka matumaini yao na hata ahadi zao kwamba wataendelea kukuza ukuaji wa viwanda kisha kuweza kubuni nafasi zaidi za kazi. Kisha katika ukijaribu kudadisi wewe katika uchunguzi wako, unaona kwamba labda waliweza kutimiza haya, na kama hawakutimiza ni lipi ambalo lilitendeka katika serikali ya Jubilee ambalo liliweza kuangusha ama kufanya ile hali kudorora? Obviously hawakutimiza kabisa, kwa sababu kama wangetimiza saa hii watu wangekuwa wanalia kila time. Kwa sababu ukiangalia saa hii uchumi tuko mahali pabaya sana. Every other time uliona katika ufunguzi wa BBI Musalia Mudavadi akisema, akirudia mara 3 akisema rais aangalie mambo ya uchumi, because everyone is crying out here. Kwa hivyo Jubilee katika hiyo agenda, I think mambo ya uchumi wamefanya vibaya sana. What are the factors that made it go down? The factors that have made this go down generally is, number 1, they are overborrowing. Yeah, they overborrowed. Alafu the other problem is, after overborrowing, they ate the money. Yeah, it was not pumped into the economy in equal proportions of the borrowing. Yeah, and you see, remember at that time hawakuwa wanataka kusikiza. Unakumbuka hiyo wakati ilikuwa ukijaribu kusema Jubilee wanaomba sana, Raila alikuwa anasema tunakopa sana. Yeah, wanasema yeye hajui economics. Yeah, they overglorified themselves and made themselves look like they know everything that they are doing. Hawakusikiza mtu yeyote, walitaka wafanye kila kitu kivyao. Na by the time wanataka sasa kuanza kuinvolve watu, already tulikuwa tushaingia katika shimo. Kwa hivyo overborrowing ni kitu moja yenye ilifanya Jubilee ikose kupata the right thing about the economy. Na pia how they spent the money is purely another thing. They put the money in the wrong hands every other time. So apart from kukuwa na projects zenye ni lack of priority, pia hiyo pesa ya projects zenye ni lack of priority zilifujwa. Hizi pesa hazikuingia katika zile projects. And that's why ukiangalia sasa hii uchumi iko pabaya. We have very poor Kenyans and very rich individuals. Yeah, unapata mtu in the last 5 years mtu aligundua wanabiashara wake ulianza 2013. Yani yeye alizaliwa tupavu 2013. Alafu kuanzia katikati ya muda wa 2013 mpaka 2020 huyu mtu sasa ni bilionea. Alafu sasa huyu mtu sasa anakaa katika televisheni kama TV47, alafu anataka aambie vijana kwamba
they should be entrepreneurs. No. To me, it is sarcastic. It is sarcastic. Yes. The GDP and everything has been said that it's growing. Jaribu kulinganisha serikali ya Mwai Kibaki na serikali ya Jubilee katika ukuaji ama ukuzaji wa uchumi. Kisha ukiona kama kuna tofauti, sababu za tofauti ama vile vipengele vilivyofanya tofauti viwe ni kama vipi kwa maoni yako? Kwanza nitasema serikali ya Jubilee sorry, haikutilia maanani uchumi wakati ilikuwa ina campaign sana. Walikuwa wanaangalia sana infrastructure. So wakati mwingi umeona wakiomba wamekuwa kiinvest kwa zile projects, mimi nitasema kidogo azimsaidii mwananchi sana directly. Kwa mfano ukiangalia kama projects za barabara, mimi nilikuwa naelezea watu ukitaka kujenga barabara mahali, let's say dual carriage, inafaa kukuwe na need. Umegrow agriculture hiyo sehemu hadi sasa unahitaji barabara. Lakini uenda mahali ambapo ukulima hata haupo, alafu ama hakuna chochote kinaendelea, ile uneconomic activity inaendelea, unakuja unajenga dual carriage, alafu unakuja una launch, unaambia Kenya tumewajengea barabara. Umewajengea barabara kupitia wakiwa wana hela hata kwa mfuko zao. Kwa hivyo serikali ya Jubilee imeanguka kiuchumi kwa sababu kuu ya misplace pesa zao. Wanaleta pesa badala waangalie ni project ipi ambayo itajenga uchumi, au wanaweka tu mahali ili italeta PR, ili itaonekana serikali inafanya. Serikali ile yoyote ambayo imeconcentrate kujenga barabara, that is a PR government. Because mimi ningefikiria sasa hizi tungeliomba like 50 billion ama 100 billion alafu tukuje tuweke yote kwa agriculture. Hii nchi ingekuwa imeenda mbali. President Moi alikuwa anasema ukulima ni uti wa mgongo wa taifa. Bado sijaondoka hapo. Kenya hatuwezi kujidanganya tunataka kutengeneza sijui tunafanya mining, tuna improve. Hapana, acha tujenge ukulima wetu. Tumeona nchi kama Israel inaendelea sana kwa sababu ya ukulima. Mbona Kenya tusitilie maanani katika kilimo? Kwa sababu hapo ndo mahali sisi tumebarikiwa. Tunaanza kutilia maanani katika mambo mengine ambayo hayafai. So wakati mwingine pia ambao jambo limechangia ni corruption. Unapata tuna hela mingi za serikali, lakini ukitoa like 10 shillings unapata 8 zimeenda kwa mfuko za watu, na watu pia hawaspendi hiyo pesa. So ile circulation kwa ekonomia iko, mtu achukua the 8 shillings anaweka kwa nyumba yake, so inakuwa tu zile shilingi 8 zinamfaidia kwa miaka kama 100 zijazo, lakini wale kwa economy hakuna ile pesa ina circulate. So unapata serikali ya Jubilee makosa ilifanya kubwa, ilikuwa watu walikuja pale na njaa, wakarealize ukiwa katika government yafaa uwe tajiri. Kwa sababu they say money is power. So kila mtu pale alikuwa anataka kutafuta pesa ili niwe powerful. Hiyo ndio shida kuu ambayo Jubilee walijiletea. Naam, advice katika miaka nusu ya miaka ya utawala wa Jubilee tumeweza kuona kwamba kuna an influx of import of cheap products, kwamba tunanunua sana kutoka nchi za ugeni bidhaa kwa bei nafuu ambazo tena zinauzwa kwa bei nafuu zaidi katika taifa letu. Pharmaceutical industry wanasema kwamba hata kuweka kiwanda ama viwanda vya kuweza kutengeneza bidhaa zile za pharmaceuticals hapa ni vigumu sana. Taifa letu linataka linunue. Tuliweza kusikia Rais Uhuru Kenyatta pia akisema kwamba bei ya maziwa imeweza kurudi chini kwa sababu ya maziwa ya poda ambayo inanunuliwa kutoka nchi za nje. Wakati ambapo mambo kama haya yanatendeka, tunaweza kusema kwamba ni maamuzi mabaya ya kibiashara ama kiuchumi. Do we say that these were bad economic decisions, and how did we get to a place where now we have cheaper products in our country instead of any efforts towards industrialization or creating them? Unajua ukiangalia hilo swala hata before uende kwa zile the bigger industries. Enda pale Kirinyaga Road. Kama ulikuwa Kirinyaga Road before Jubilee na uende Kirinyaga Road during Jubilee, people have closed shop. Most of the people there have closed shop. The government has made it very difficult for local production of anything. Yeah? That's why unapata kama vile ulivyosema pharmaceutical industry, ukikuja sukari, unashangaa mbona sukari itoke Brazil ikuje ifike Kenya na ikuwe cheaper than sukari yenye imetoka Nzoia ama ni vile hatuna wataalamu wa masuala ya kiuchumi, ama ni vile sisi wenyewe tunafanya maamuzi mabaya? Wataalamu tuko nao kwa reason. Wataalamu tuko nao. In fact Kenya mimi usema we have some of the best educated, some of the best brains. Shida ni hatutumii hawa wataalamu. Ukienda hizi nchi mingi za nje utashangaa kugundua kwamba wataalamu ambao wanafanya zile nchi zikuwe jinsi zilivyo wengi ni wa Kenya. Kwa hivyo wataalamu tuko nao. Shida ni serikali imefanya environment ya mwanabiashara ikuwe ngumu for local production. Taxation imekuwa very high. So unapata by the time mkulima miwa yake itoke
shambani ifike katika kiwanda, kuna middlemen hapa katikati wengi sana. So hii cost inaendelea kupanda tu. Itakuwaje kwamba serikali ambayo ilikuwa na nia ya kubuni nafasi za ajira iliweza kuacha mazingira kama haya yakawa kwa muda huu wote, kisha juzi tukasikia kwamba sasa kuna nafasi na kuna miradi ya kuweza sasa kuingiza pesa katika mifuko ya mkulima. How is it that they let it go on this long with the intention of creating job opportunities? What do you think really happened? It is because, Corazon, when you have a government where the higher percentage of government officials are doing business, it's already a compromise. Because these people have business interests. They want to import, they want to produce, so they will make things in the country, they will make the condition in the country unbearable to sustain their businesses. That is the unfortunate reality. So ukienda katika masuala ya sukari, yeah, word on the streets, watu wanajua nani who import sukari. Watu wanajua ni kina nani hawa wanaleta sukari Kenya. Na hawa watu ndio wanafanya production ya sukari nchini inakuwa ngumu. Ukienda Nzoia Sugar saa hii, kuna new managing director ambaye anajaribu sana kurevive the sugar mill, lakini anapigwa sana vita na locals, anapigwa vita sana na wale ambao Sonko huwaita cartels. Babu hawa watu hawataki hii kitu succeed. They don't want it to succeed so that their businesses can thrive. Juzi nilienda Mumias na nilikuwa nauliza, Mumias Sugar Company ilikuwa na vitu mingi sana. Ilikuwa na shule, ilikuwa na guest houses, ilikuwa na estate, yeah? Swali yangu ikawa, kama kuna shida ya production ya kukua na sukari, mbona shule ilianguka? I don't see the relationship. Mbona guest house ianguke? Na guest house ndio hii hapa, it can still be rented out. Kwa hivyo unaona kwamba some of the problems that we have are purely man-made. No. Sasia. Nitasema hivi, ukiangalia kwa hii nchi yetu kuna a lot of cartels. Ukisikia mtu anasema cartels, si jambo la kufanyia mzaha. Ukienda kwa mfano sugar industry amesema, mimi Chemelil kuna yule new manager alikuja, akafanya kuna ile to nucleus, akalima hata akapanda. So what they doing, cartels wanangoja miwa ikikaribia harvest, wanaweka moto ndani. So zile miwa zote wapate ekari kama 50 zote zimeharibika. Kampuni imeenda hasara. So wale cartels wanataka uagizaji uendelee. Alafu ukienda sana mbona serikali ama mbona kama nchi tunaagiza sana kutoka nchi za kigeni, ni kwa sababu wale cartels wanajua ukiproduce internally hakuna pesa watatengeneza, na wakitengeneza itakuwa kidogo sana. Ukiagiza kutoka nje, hata wale wanahepesha hata tax, hawalipi tax. So zikija hapa nchini watatengeneza pesa nyingi. So wanajaribu kufrustrate, hakuna investment inafanyika hapa nchini. Wengi wao wameka viwanda kule nje. Kulikuwa Wardon Street, one of the politicians amenunua a milk company Denmark. So anatengeneza milk powder huko, alafu analeta Kenya. Akileta Kenya analeta ni kama ameimport, lakini ni yake tu. Kwa hivyo unapata hapa Kenya watu wamekuwa walafi sana. Unadhani basi matamshi ya rais katika hotuba yake juzi akijaribu kusema kwamba basi makateli watakabiliana na makateli, akisema kwamba wataunga mkono wale watu ambao wanafanya kilimo, wanahusishwa na kilimo na mambo kama yale, watajaribu kuondoa middlemen ama brokers ili mkulima aweze kuuza bidhaa zake moja kwa moja, haya yataweza kuwa na suluhu? Kama watafanya itakuwa na suluhu, lakini mimi swali langu kwa rais ni, kwa hizi miaka zote 7 amekuwa wapi? Sasa hizi ndio rais ameamka anafikiria kuna makartels. Amefikiria sasa kuna wakulima wanahitaji pesa. Tumeona watu wakiangaika katika ukulima. Rais jambo ambalo anafanya sasa hizi ni kwamba amekaa chini akarealize plunder the country for entire 7 years. So ameamka akiwa amechelewa. Na ameamka wakati kuna siasa. Sasa hizi kila jambo atafanya liwe zuri ama baya litachukuliwa kwa mwelekeo wa kisiasa. Lakini kama kweli kama taifa, iwe rais Uhuru, iwe rais mgani, yafaa tuangalie sana ukulima wetu. Mimi nampenda President Moi. Moi alikuwa tilia manani sana ukulima. Ulikuwa pata wakati wa Moi hakukuwa tunaagiza vyakula sana kuja nchini. Labda tu kile ambacho atuproduce enough hapa nchini. Lakini ukiangalia sana katika nchi ya Kenya, nafaa tuige mfano kama wa nchi ya Marekani. Unaona President Trump akija anaweza cancel a whole trade deal na country nyingine nasema hii haitu benefit sisi. Kwa hivyo inafaa tukinegotiate au tukiamua tunataka kuagiza sukari kutoka nje, tuangalie kwanza Mkenya ana benefit aje, na Mkenya si mwanasiasa. Kuna jopo ambalo limetajwa kwa limeundwa ili kurekebisha masuala ya sukari. Unadhani kwamba pale labda kutakuwa na matumaini? Si mara ya kwanza.
tumesikia majopo mengi sana akitoa reports. Zile reports ziko nyingi. Tuliona paka ile ya Oparanya ikisema kukue na zoning and the rest. Mimi nashangaa hii ya saa hizi inakuja kupropose nini itakuwa tofauti sana. Naam, advice jopo litasaidia kwa sababu inaonekana sukari limekuwa sasa na utata zaidi. Unajua wakati wa Kenya walienda kupiga kura, they bestowed the responsibility of this country to one person. Na huyo mtu ni rais. Jopo, committee, sijui nini, hizo vitu zote, hizo creations zake, ministry, because we have a Ministry of Agriculture, tuko na sijui jopo ngapi zinatengenezwa. Hivyo vitu vyote ni vyake. What Kenyans need ni wanataka results kutoka kwa President Uhuru Kenyatta. Ndio amesema kwamba Uhuru Kenyatta ameamka when it's too late. But mimi nataka kumpatia benefit of doubt kwa sababu kwa kimombo wanasema the time a man wakes up that is then his morning. President Uhuru ako na miaka kama mitatu sasa. John Pombe Magufuli Tanzania alirevive na akaeka economy ya Tanzania on another trajectory in the first 1 year. Yeah? Kwa hivyo it boils down to leadership. Ni uongozi tu. Uhuru akiamua kukuwa kiongozi sasa, mambo yote ambayo yalifanyika in the last 7 years anaweza kurekebisha chini ya siku 900 kwa sababu tuko na siku 900 ili tuweze kuwa na mabadiliko. Mtazamaji, zungumza nami uweze kuniambia, je, wakati ambapo serikali inasema kwamba iliweza kubuni nafasi za kazi 850,000, wewe kama Mkenya umeweza kuhisi kwamba Wakenya wamepata nafasi hizi za kazi? When the government says that it created 850 job opportunities, you as a Kenyan, have you felt the impact of these job opportunities? Nambari ya SMS iko pale chini 22047, ama upige simu moja kwa moja hewani na we pia uwe mmoja wa changanuzi. Naam, outside in government sasa, huyu mwandishi anajaribu kusema kwamba naibu wa rais amewachwa nje ya serikali kwa sababu haonekani tena na Rais Uhuru Kenyatta, kwamba Rais Uhuru Kenyatta amenyamaza wakati ambapo wale wafanyikazi ambao wako chini yake wanamuongelesha vibaya, kama tulivyosikia Daktari Matiang'i akisema kwamba yeye anachukua maagizo kutoka kwa rais peke yake, kwamba nyumba inaongozwa na mtu mmoja. Wale watu ambao wanahusishwa naye inaonekana kwamba sasa wananyanyaswa na mambo kama yale. This is a conversation going on in the street and we've had enough of it. But finally, maybe on it, just as we touch lightly, is he an outsider now? Let me begin with you, Sasia. Nafikiria kwanza mimi tawalaumu wanahabari. Kuna ukiona gazeti 3 za nchi zile ambazo ziko leading, zote zimemweka mtu mmoja katika top page yao, inamaanisha labda huyu mtu anadunua space ama wamekosa habari. Kuna mambo mengi sana ambayo yanafuatia nchi. Kuna locus, kuna jambo muhimu wakati ambapo viongozi wawili wakuu wa taifa letu wanaonekana kuwa wako katika mgawanyiko. It's a very important issue. You cannot blame the media for covering it. How does it benefit ama affect the normal man? Kwa sababu hali ya uchumi sasa inaonekana kwamba haijapewa kipaumbele. Because two people are not agreeing. Exactly. No. And that is important. Kama nchi tuangalie mambo ya maana. Sawa, sikatai wale wawili wamekosana, lakini ukiangalia mzuri, acha hata niongelee kisiasa basi. Uhuru na Ruto wamekosana. Ila tu hajatuambia wamekosana ama wajaribu kukanyagia, lakini wamekosana. Lakini ukweli wa mambo ni labda mmoja alichukua mwelekeo ambao mwingine hapendi. Na mimi sana nitasema hivyo, wakati President Uhuru aliona anafaa kuacha ile legacy yake, alianza kupigana sana na ufisadi. Ukipigana na ufisadi, utamwona labda waziri mmoja ni mfisadi. Ukimfuta, kawaida kama alikuwa aligned kwa deputy president, kutakuwa na shida. Secondly, kuna zile benefits wale watu walitarajia kama serikali ya Jubilee. Walikuwa jua labda tumechukua sasa uongozi, kuna mambo kama these tenders itatu benefit, kuna mambo kama haya serikali itatufaidisha. Lakini mpata sasa wakati mwingi rais kidogo amechukua mwelekeo tofauti. Sasa wale wafasi wa deputy president na yeye mwenyewe pia wamesikia ni kama rais anawaachilia. Ni kama angalia yale mambo yao vizuri. So kwangu nitasema hili labda limetokana na ule mwelekeo wa rais wa kupigana sana na ufisadi, na pia kujiangalia mwenyewe anataka kuacha sa legacy. Ashafanya PR for all the first time yote, amekuja sector akafikia akaona hapana. Wakati nchi itakuwa inaandikwa historia, jina langu litaandikwa vibaya. Kwa kila mtu anakumbuka Kibaki kwa sababu gani? Alisaidia sana kiuchumi. Yeye mwenyewe anafikia anaona nitakumbukwa kwa jambo lipi. So akianza kupigana na ufisadi, naibu wake na wale wafasi wake ambao wanaangalia pia kuwa rais ule wakati ujao, lazima wasikie ni kidogo wanafinyiliwa. Na hilo ndio jambo sana unaleta hizo
shida za kisiasa. Naam. Advice tumesikia jana viongozi kutoka maeneo ya magharibi, kuna mikutano miwili ambayo inafaa kufanyika, mkutano wa Mumias, mkutano wa Bukungu, na tumesikia Atwoli hadharani akisema kwamba hawataweza kufanya, no, they will not even be able to get out of their houses. Na tumesikia madai kwamba wale ambao wanahusishwa na naibu wa rais pia wananyanyaswa kwa njia moja ama ile. What is happening in your opinion? Can you put it into perspective? Unajua mwenzangu amesema amelaumu media. Kwa sababu unajua the media, nataka kukubaliana naye kidogo, the media shapes the narrative of the country. It determines what the country talks about. Yet there is no shaping here because this is a fact as it is. Huu ni ukweli uliwa. Wanahabari hawajajaribu kubuni chochote. You know, one of the principal functions of the media is the media will shape the narrative of any country. The media passes the information. The media named Tanga. So Tanga was Tanga before the media named Tanga. Tanga was just a name the president said in passing. Exactly. The media insisted on it so much. Reported. Sisi ni wanahabari na tunapiga ripoti. It became a name. No. So of course back to mambo ya umeniuliza mambo ya Kakamega. No. Kuna mkutano wa Buhungu na mkutano wa Mumias. Mkutano wa Buhungu ni wa BBI. Mumias wanasema wanataka kudiscuss the question of sugar and reviving Mumias factory. Unajua saa zingine wanasiasa wetu wako na shida fulani because nikiangalia Moses Wetangula na Musalia Mudavadi, shida ya sukari imekuwa tangu lini? Sasa ni nini hii inafanya wanaona kwamba wakati mzuri wa kuongelea mambo ya sukari ni wakati kuna mkutano wa BBI? So is this really a development meeting or is it a political meeting? Na hata tukiwa na swala hilo basi wakati ambapo basi Francis Atwoli anajitokeza akisema wazi kwamba hautakuwepo. Yes. It's like he authoritatively is speaking that they will bar anyone who wants to be an opposition. No, Francis Atwoli ajiongea vibaya kwa sababu in the first place the government banned that meeting ya Mumias jana. Na walitoa notice wakasema huo mkutano hautakikani kukua. Kwa hivyo si maneno ya Atwoli, ni maneno ya serikali. But looking into leave alone even the Atwoli issues, the reality of it, yeah? Mudavadi and Wetangula, are they honest? They are not honest. Kwa sababu hii shida imekuwa tangu kitambo. Hamwezi chagua wakati kuna mkutano wa BBI, that is the right time for you to discuss about sugar. No. Moses Wetangula, where he comes from in Bungoma County, workers katika kampuni ya Nzoia Sugar Company hawajalipwa for the last 13 months. Yeah? Hajaongelea hilo. MD wa Nzoia Sugar Company endelea kupigana vita kila saa as it tries to revive the company. Wetangula hajaongelea hilo. Alafu sasa ametoka Bungoma, ameenda Kakamega kwenda kurevive Mumias. It really doesn't make sense. Shikilia hapo, naona kwamba una kauli, lakini pia unaona kwamba huu ndio mtazamo wanavyosema wa Kenya kwamba ni mtazamo wa kuweza kufinyilia upande ambao ni kama upinzani na kisha kusukuma mbele upande ambao unaonekana kwamba ni upande wa serikali. Corazon, kuna sheria za polisi. Sasa hivi ukisema na mkutano Uhuru Park, hakuna yote ambaye atakubali kundi lingine lichukue mkutano wa kisiasa liweke Central Park. Kwa sababu definitely kutakuwa na ule mkutano wa supporters. Sasa polisi ujaribu kuzuia zile shida ambazo zitaletwa na wale supporters kupigana. Walipata vipi permit? Because they have permit. Hawajapata permit, walikuwa nasema wako na mkutano. Na unajua apply mkutano, polisi watakubali application yako, lakini polisi wenyewe wakasema mkutano utaendelea kwa sababu kuna mkutano mwingine. Lakini kando katika vyombo vya habari jana walisema kwamba walikuwa wameshapata kibali ila sasa walikuwa wakizuiliwa baada ya kupata kibali. Sijui kama walionyesha kibali chao, lakini naogopa sana nikifikia polisi haizi akapeana vibali viwili vya mkutano wa kisiasa katika sehemu moja. Kando na hilo tuende katika siasa. Wetangula na Mudavadi wanataka kuwa na mkutano tofauti na ule wa BBI. Lakini angalia kwa ground. All the western governors wanaenda Bukungu. Almost 3/4 of the MPs wanaenda Bukungu. Elders, wale tu local elders, wale watu wana Hussein wanaenda Bukungu. Mbona isikweni huru kwamba yule ambaye anataka kwenda Bukungu aende Bukungu, yule ambaye anataka kwenda Mumias aende Mumias? Swali langu sana naleta mtazamo wa kisiasa. Sasa wakituambia wana ile sehemu ya magharibi ambao nataka kwenda Mumias ambaye kubaliani na mkutano mwingine. Swali langu najiuliza ni sehemu ipi? Naibu wa rais saa hizi akienda Rift Valley amewashika governor kama wote 100%. MPs ameshika almost 99%. Lakini hao jamaa wanatembea wao wawili ambapo hata hao wenyewe si chama. Kila mtu ana chama chake kidogo. So wanataka kukusanya. Unajua I think kitu ambayo Corazon anataka zaidi
ni kwamba kuna tofauti kati ya deputy president. La hasha, sio jambo ambalo nataka. Najaribu kutafuta mtazamo wa halisi kwa sababu Wakenya sasa wanajiuliza kama ni kila mtu ana uhuru wa kujikusanya, mbona kila mtu asije akapewa uhuru? Na jambo ambalo lilitatiza Wakenya zaidi ni matamshi ya Tole akisema kwamba wale ambao wanataka kwenda Mumias tunawajua kwa majina na hawatakubaliwa kutoka kwa nyumba zao. Pale ni haki. Mimi najaribu kuzungumza kuhusu haki. Unajua Corazon, Francis Atwoli, first of all, Francis Atwoli is not a government official. He's not a government, so he doesn't speak for the government. Hiyo ni kauli ya Francis Atwoli. Unajua sometimes we overemphasize Francis Atwoli in this country. Hiyo ni kauli ya Francis Atwoli na inafaa ichukuliwe vivyo. Na mimi nakubaliana nawe kwa kitu moja kwamba wangeacha huo mkutano mwingine ufanyike. Kwa sababu unajua impact yake bado haingekuwa as big. Wangewaacha wafanye huo mkutano. Lakini kuna ile kauli ambayo uliuliza kwamba wanasema the deputy president is now an outsider in government and everybody who is being associated with him ni kama anaumia. Mimi sioni kama hiyo ni ukweli. Kwa sababu what makes people think this way is because the president was very lenient in the first term. Hatuwezi kuwa na cabinet secretaries, ati cabinet secretaries wako huyu ako aligned to the deputy president. Cabinet secretaries are appointed by the president. Kwa hivyo hakuwezi kuwa na mtu cabinet secretary ambaye wewe uko aligned to the deputy president. Hakuna kitu kama hicho. But just because in the first term the president was a good man or maybe so walifanya vitu vingi kwa pamoja, walifanya watu wakafeel entitled. President mwenyewe pia alikosea. Alifanya deputy president akafeel very entitled na watu fulani wakaanza kufeel kwamba they have this is not a coalition government. It's not a coalition government. Serikali ni ya Uhuru Kenyatta. No. Lakini wana behave ni kama they have an entitlement of some sort. Kwamba kuna watu ambao ni wa deputy president and ni cabinet secretaries, kuna CEOs na directors wa deputy president, kuna members of parliament wa deputy president. I think it doesn't work like that. Doesn't work. Naam. Yeah. Tushikilie hapa ndipo basi tuko na nafasi nzuri ya kuweza kupitia taarifa zingine. Ukurasa 8 ni kwamba sasa wakulima wa maziwa huenda wakapata nafuu kwa sababu sasa maziwa yatanunuliwa kwa bei ya juu. Watanunua kwa shilingi 35. That is 6 shillings on top of the previous price. Is it going to make an impact, Sasia, briefly? Before I talk of that, naweza fikiria nikiuliza kwamba ni aje tuna maziwa mengi hapa nchini hadi tunayamwaga, lakini unapata lato milk kutoka Tanzania na uzika hapa Kenya. Hiyo kwanza ndo irony kubwa sana. Inamaanisha tuna maziwa enough lakini bado tunaagiza maziwa mengine. Hilo ndo jambo leta shida. Tuweke ile bidhaa inatoka nje a higher tax ndo zile za nchini zinawiri. Naam. Katika ukurasa wa pili wa The Star, Kuppet wants non-local teachers in North Armed. Wanasema kwamba polisi wapewe bunduki na pia walimu wapewe bunduki kwa sababu wale ambao wanakuja kukabiliana nao wako na bunduki. Advice, would this make a difference? I don't agree with that. I don't agree with that because that will be plunging the country into almost a state of suluhu. Basi itakuwa vipi? Kwa sababu lazima elimu iendelee maeneo yale. Na walimu hawawezi kukaa pale kwa sababu hamna usalama. Suluhu kwa maoni yako ingekuwa vipi? Kwa maoni yangu kitu ya kwanza, serikali inafaa kuenhance security. It's the responsibility of the government to ensure every part of this country is secure. Kwa hivyo that is first of all. Enhancing security would mean what? Kupeleka wanajeshi, kupeleka I'm not a security expert. But serikali iko na privilege ya kupata the best counsel. That's why it has a Ministry of Interior and everything. So they should work out a formula that should ensure hiyo hapo mahali pako na enough. If you are in leadership position right now, because leadership position doesn't necessarily take you as an expert. Najua kuna watu wengi ambao wamewekwa katika wizara tofauti na hawajasomea. And you are to give counsel. What would you say? First of all, apart from ensuring that there are enough police posts there, and these police stations, these guys must be in communication with the local people. They must communicate so that security is not just about force. That's why we changed it from a police force to a police service. So there must be communication. Na pia kuna haya mambo yenye yaletwa na Matiang'i ya delocalization ambayo walimu wanapelekwa kila mahali. This region, mimi ningependa watu wakuwe trained from that region na wafunze that region in the first place. I think that will be the quickest. Wasilete watu wengine kutoka mali. Walete watu ambao wamezoea vilio vya bunduki. Pia serikali inaweza kuwa ina act on intelligence. Wakati mwingi unaona kwamba locals wanasema kulikuwa ni intelligence kutafanyika jambo, police wakafanya kuassume. So wakati mwingi police pia kwa watu tujaribu kuelimisha polisi wetu
security si tu bunduki. Hata ukiwa na bunduki na mtu akupata off guard atakumaliza tu, hata akiwa na panga. So tukisikia hata rumors, you better act on the rumors, alafu patili kwa uongo than wasimu semeni rumors, alafu wale waje upate ni ukweli. So polisi wetu pia wajibike kidogo. Naam. Katika ukurasa wa 6, IDs a passport to be issued in a day, says CS Matiang'i, kwamba sasa kuna mabadiliko katika wizara ya masuala that is Ministry of Interior and Coordination of National Government, countering terrorism. Wanasema kwamba sasa wenyeji na wakazi ambao wataungana na wale ambao tunaita wale ambao watakabiliana na usalama, basi hata nao wataingizwa ndani, they'll be held accountable. Kwamba IDs ama vitambulisho, wakati ambapo utakuwa umejisajili kupata kitambulisho, utapata katika hiyo siku ndio utapata wewe pia kitambulisho. Daily Nation, where was Ruto as Uhuru sacked? Tumepitia haya sana. Fears as locust march on. Unajua kwamba ni jambo ambalo lipo na kwamba locust wanaendelea kujizaa na wanaendelea kwa wingi zaidi. Sasa wacha nianze nawe. Kwa maoni yako, wewe kama kiongozi kijana, ni kipi ambacho kingeweza kuwa suluhu la haraka sana kukabiliana na masuala ya nzige? Suluhu la kwanza ni serikali ichukulie nzige kama jambo la dharura. Kwa sababu si jambo ambalo tutalaumu serikali ama tulaumu mtu yupi. Ili ni jambo ambalo linakuja kama natural disaster. Kwa hivyo waweke tu manani na wajaribu kudeploy kama ni ndege, kama ni watu, lakini watumie all the necessary measures za kujaribu kumaliza wale nzige wasiendelee kumigrate. Kwa sababu the more unazubaa wale wanaenda kumigrate. Uliona kama jana walikuwa wanaonyesha their corridor of migration. Ni kama wote wanaanza kutoka Wajia lakini hawajui wanaelekea wapi. So probably utaona wakimove wakikuja mpaka huku maeneo ya Central na Ukambani. Kuna expert alikuwa anasema ana predict watachukua 2 routes. Wengi wataenda upande wa Eastern, wengine watakuja upande wa Central. Kwa hivyo serikali jaribu kuchunguza, tunaiweke pia research mbele na maanani tu kama ni zile ndege za kuspray, tusiwe tunaambia tu kwa media ama tunaambia kwa speeches. Let it be real on the ground. Yeah. Advice. Nzige wapigwe picha. Now, mimi venye naona tu venye nzongo amesema, the government is just not serious because sioni vile hii situation inaweza kaa na ikue, it is now long overdue. If you want to know that this government can take this seriously, wacha hao nzige wangekuwa State House, wangekuwa mpigana nao. Wangekuwa at the most critical places. Unajua nawauliza suluhu kwa sababu huenda tukalaumu serikali kwamba haitaki kukabiliana na nzige, ila wao wenyewe hawana suluhu. Kwa hivyo basi labda wanategemea maoni tofauti, ama labda wataalam ama wale watu ambao wamefanya kufanya utafiti na wanaofahamu. You guys are young leaders, do you think there's a better solution? In the first place, nimekwambia kwamba kitu ambayo inafaa tuepuke sana nayo ni kudhani kwamba Kenya haina wataalam. Labda pana wataalam, lakini imedhihirika kwamba hawa wataalam wanaweza kufanya maamuzi ambayo yanasaidia. Have we seen any professional decisions like in this case? Professionals have guided in this matter. We have professionals at the, I think it's called Kenya Institute of something. I can't remember the name fully. But kuna institute mzima. It's a government agency. Imeungana na akina Kalro na watu wengine, ila bado tuna nzige and it's spreading. The problem is what are the actions the government has taken into place? Mwenzangu amesema serikali inasema wataspray na ndege na nini. But question ni wamespray. Naam, walinyunyiza dawa ila bado hapajakuwa na mabadiliko. Sasa hapo ndo tunaongelea the extent of it. The extent of it, because everything is about the attention that they are giving it. In my view, serikali, the measures that they have, they know, and the measures that they have taken are just the right things to do. But the extent to which they are doing them, yani wanafanya wakiwa wameconcentrate on something else, but mimi nataka kuwapatia benefit of doubt kwa sababu it is the first thing nani address wakati ameingia kwa ofisi. I think he has been waiting too long to be CS Agriculture. Munya wakati ameingia in less than 24 hours ametupatia press conference na akaongelea mambo ya kupigana na nzige. Kwa hivyo mimi nataka tumpatie a benefit of doubt. Remember, hii ministry imekuwa chini ya Kiunjuri. And honestly, Kiunjuri he was a politician. I'm trying to avoid the word poor performer.
he was an inadequate performer. No, that is the opinion. It is the reality. Maoni yake advice. Agriculture imeumia sana katika nchi hii. Shukrani sana advice. Shukrani sana Mary Wamboi ananiambia kwamba mlichelewa na hatujakuwa na wakati wa kutosha. Ukurasa wa 21 tukimalizia Sonko speak for deputy to wait longer as legality queries emerge, kwamba yule aliyeteuliwa na gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko kuwa naibu wake, basi itabidi kwamba maamuzi yale yaweze kushikiliwa kwanza kwa wiki moja ili basi waweze kujadiliana kama ni jambo ambalo linapatana kisheria ama linapatana na sheria, kwa sababu wanasema kwamba alivyotolewa kutoka afisi yake kama gavana ama alivyoagizwa kutotekeleza majukumu yake kama gavana, je, basi ana nafasi ya kuweza maruhusu ya kuweza kumteua naibu wa gavana. Naam, shukrani sana Advice Mundalo ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na pia ni mtaalam wa masuala ya kisiasa. How do you call political scientist in Swahili? I think I got it right. Mtaalam. I also think so. Mtaalam wa masuala ya kisiasa na pia waterman mhandisi wa masuala ya maji ambaye ni mchanganuzi pia. Thank you very much gentlemen. Mtazamaji, ndo hayo katika taarifa zilizokuwa gazetini. Najua kwamba labda harafa zako zimefika, nitaweza kupakua moja kwa moja tukijiuliza, je, serikali imeweza kubuni nafasi za kazi ambazo zimepatana na mahitaji ya wananchi moja kwa moja, kwa sababu wanasema kwamba wamebuni nafasi 800,000. Wewe kama mwananchi umeweza kuhisi kwamba kuna nafasi za kazi zaidi ambazo zimepatana na wananchi ama wanjiko moja kwa moja? Nambari ya SMS ni 22047 ama mitandaoni ya TV47KE kwenye Twitter na hata kwenye Facebook. Naitwa Corazon Safani, itapakua maoni yako moja kwa moja hapa hewani, lakini nakusihi usibanduke. Leo katika TV47 Breakfast tuna burudani, lakini baada ya hii ninaye msichana mmoja ambaye ni msichana mwenye talanta zaidi na aliweza kutambulika katika ulimwengu, na ni Mkenya. Alitambulika katika ulimwengu mzima kama child prodigy. Katika matamshi ambayo tunayajua kama wanahabari ama waandishi, tunawaita wonder child. Msichana ambaye ana talanta zaidi ya miaka yake. Tutakuwa naye hapa kwenye studio zetu baada ya muda usiokuwa mrefu. Usibanduke.